Ćao ljudi, evo subota, prelepo vreme, idemo na jednu vožnjicu, kraću, to jest idemo do Niš, jer u Niš je došla naša prijateljica Marina iz Beča, ima neke obaveze, pa idemo da se vidimo, eto razlog, da se provozamo, a pride donela mi neki CD, pa da uzmemo i to je to, vidjet ćemo. Idemo nešto na autoput, pa ćemo malo da skrenemo sa autoputa, a u povratku, pa verovatno idemo prema Zaječaru, pa Sokobanje, pa Rtnja, tako nešto. Vidjet ćemo kako budemo raspoloženi. Uglavnom, nadamo se da će vreme da bude ceo dan ovako, pa sve vidimo iz Niša. You were a stranger when you came to me. I couldn't see through the smoking room what you could be, and now it is so clear. I was wrong, I know I was wrong. Am I too late to let you know? I'd be a fool to let you go. There's got to be more than this. I've come to the end, and I can't pretend there is nothing. There's got to be more than this. I can't let it in. If it's in my head, then I'm sorry. There's got to be more than this. There's got to be more than this. I was ready for the enemy. You turned out to be the one who came to rescue me, and now it's off. Evo stigli u Niš, tu smo kod Roda centra, čekamo Marinu, ona je tu negde blizu, Dada ručka, naravno, i ništa, čekamo Marinu, da se vidimo sa njom, pa ćemo posle vidjeti gde ćemo dalje. To be
ljudi pozdrav iz Sokobanje. Evo, stigli smo ovde preko Knjazevca, bili smo u Nišu, u Niš, preko Knjazevca stigli Sokobanje u put Niš-Knjaževac, ekstra za vožnju, super je, dobar je i ovaj Sokobanja od Knjazevca do Sokobanje, mada ovdje nekih 15 km pre same Sokobanje nije baš najbolji asfalt, ali dobro, Sokobanja je lepa, svratili tu, pa ćemo sad verovatno odavde na Rtnj, na magistralu za Zaječar, a mi ćemo u suprotnom pravcu, prema Paracini. I evo ovde sad svratili da klopamo, jeste vrućina, vreo je dan, baš je onako toplo, vazduha i je ono baš vreo, ali dobro, šibamo i sad svratili da klopamo. Restoran, kako se zove restoran? Zelengora. Tu ono obično klopamo kad svratimo do Sokobanje, ekstra je klopa. Evo. Da već kreće. Ništa, to je to da klopamo, pa se verovatno vidimo na Grzi i onda lagano kući. Inače, rekao da smo u Niš išli da se vidimo sa našom prijateljicom Marinom koja je došla iz Austrije i donela mi jedan CD, pa nisam rekao koji je CD u pitanju. Većina i nema pojma verovatno šta je ovo, ali meni je to jedan od najboljih albuma 90-ih godina i imao sam sve vremeno, dao sam nekom i ko zna to gde je završilo, pa eto dođu sad ponovo do CD-a. Fenomenalan album, fenomenalna svirka, šteta što su izbacili samo taj jedan album, znači strašno. Ko nije slušao, zanima ga dobar rock, neka nađe Fornom Blondes. This kid came touching down, he barely 29, looking for something like a future. There ain't no easy way
go back home, boy. This city don't want you anywhere. It's the same old town, just a different crowd. Can you feel it? Oh, can you feel it? It's the same old grind on the inside. Can you feel it? Oh, can you feel it? She ain't got nothing now. The waves are crashing down. The sun is setting on the future. Remember yesterday. If you listen, you can hear them say, go run away, girl. Your answer's waiting in LA. It's the same old town, just a different crowd. Can you feel it? Can you feel it? It's the same old grind, just a different line. I'm feeling, I can feel it. I evo umjesto sa Grze, ja da se javim iz Svilajnca ispred Lidla. Ajde, u Grzu nismo svraćali, relativno je blizu Sokobanje, a u Sokobanji smo baš dobro ručkali, tako da nismo baš bili nešto radi ni da pijemo ni da jedemo nešto, tipa mislili smo nešto slatko, ali nije nam se ni pojelo, a i onako baš nam legla vožnja. I onda sam mislio ovdje negdje da sedemo, popijemo neku kafu, nešto, ne. Kaže, dada moja, hoće krofne, ajde uzmemo i neke sladoled, ajde u Lidl. Ajde, idi ti u Lidl i to je to. Ništa, eto sad imamo još 30 km do kuće. I to je to, ajde da pojedemo neku krofnu i sladoled u Lidlu. Pa se vidimo posle. I don't think it's funny, no. Last laugh with me. It's gonna be a long time until you come over. Last laugh with me. I don't like your attitude, not at all. Last laugh with me. It's gonna be a long ass time till you ride on my shoulder. I decide not to live in yesterday. You can try, it won't matter anyway. Last laugh with me, she took me for some money. Whoa, last dance with me. I just wanna end this Ale nema ništa lepše nego posle celodnevne vožnje ovako jedno hladno pivo. Što se tiče vožnje, bilo je super. Prešli smo nekih 435 km. Znači išli do Niša, posle toga Knjaževac, Sokobanja, put super za vožnju.
osim nekih 15-20 km pre Sokobanje. Lepo klopali, vratili se vamo preko Rtnja, Paracina, autoput i kod kuće, sve u svemu super, osim tog perioda negdje tamo oko jedan kad smo pošli iz Niša do Sokobanje jeste pripeklo, pa posle iskulira i to je to. Eto, vidjet ćete šta i kako, pa ako se nekom sviđa, neka vozi.